നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും H&D ലൈവിൻ്റെ സിറ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഒരു ഫേമസ് പ്ലേബാക്ക് സിംഗറാണ്. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ എ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി ഷീ ഈസ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ. ഷീ ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ, അതായത് നമ്മുടെ ദ ഗ്രേറ്റ് ലെജൻഡ് AR റഹ്മാൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ്. ഫേമസ് മ്യൂസിഷ്യൻ ആക്ടർ ആയ GV പ്രകാശ് എന്ന ആളുടെ മദറാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾക്ക് ഉടമയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ്. ഷീ ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ ശ്രീമതി AR REHANAH. I welcome you to the show, ma'am. Assalamu alaikum. Thank you. Good evening. Ellarkum vanakkam. Thank you. Ellarkum vanakkam. How are you feeling now, ma'am? How is your family? I'm so happy that I'm able to connect from Chennai to such a far off place here, and I hope they also feel happy. Yeah, watching me. Of course, we are very happy, really happy to have you with us. Thank you so much. It's a great moment and it's a great privilege to have you here. Very first time, I think, in Saudi channel, among Saudi and GCC. Thank you. So this is Saudi, right? We are. Yeah, we have with the Saudi audience, right? Jeddah. Have you come to Jeddah before? Yeah, I have go to Mecca and Medina for Umrah twice. So that time we visited Jeddah. Okay, I got my first big camera from Jeddah. You have not come for any shows, right? No, those were those camera rolls, where we used to put the camera rolls negative and then print it, and that kind of that. I got my very first camera there. Okay. MashaAllah. So our viewers are actually waiting for you to talk with them, and there are a lot of people who want to say hi to you. We will come into that later. First of all, ma'am, anyway, Sure. Anyway, I'll be too glad to talk to them. Yeah. Anyway, we express our gratitude to you for coming to our show. And tell me, My pleasure. Tell me, ma'am, about how you started your singing career. The great. My dad was a music director, and there was always music in my house, and we used to listen to radio and things like that. Then I was in school choir. The whole school, they were selecting singers from the whole school. They wanted to check who's singing, who's able to sing. So I was selected in the first 40, in the midst of 1,000, I think. Yeah, they selected some first 40. So I was in that, and then they put me into, you have sections like soprano, alto, and all. They put me into desk, and I had to screech and sing because I was able to reach that pitch at that time. So that's how Mr. Handel Manuel, the world famous pianist, he put me in the school choir, and that's how I started singing. Then because I was singing in school choir, one Mr. Vincent, who had been my brother's recordist, he called me to sing for his Christian songs. So when I sang there, he and his sisters were all there, and he put me in that, thinking that I might not sing well. He put me in the back row. Then after I sang well, he brought me to the front row and made me sing. So from there, I went on to sing harmonies with REHMAN, and from there, I had started singing, my own solo songs. Very good, superb. Let me ask you one question regarding what you have told, because I have heard in an interview that you had mentioned about your school. Actually, it was a famous school, and you were talking very much about your school. So what is the speciality of your school? Because I have heard in many interviews that you have specially mentioned the school name. I really love my school. It's a very beautiful school where they prepare you for, for everything. And the motto of our school is service and sacrifice. If you actually see our whole life, we have not lived for us. We have always lived for others, especially women. And I think it's the right motto. If some people will say, oh, what service, what sacrifice, what is the use of all that? But, that's a life for everybody. We have to live for others, right? So that gives more meaning, I think. So
And in my school, we have Indian music, Western music, sometimes Hindustani they will teach. And the world famous pianist, Mr. Handel Manuel, Mr. Vijay Manuel had played for Ilayaraja sir and all. And so his father is Mr. Handel Manuel. And you know, he had a special ability of once when he read the notes, the next time he can just simply play it without seeing the notes. You know, that kind of ability. It's one of the world's best 10 pianists. So I had the privilege to learn from him, the honor to learn from him Western music. So that is why I always say my school shaped my singing career first. Lovely, lovely. Thank you so much. We wish to tell you one thing for you as well as for our viewers. She is Dr. Hindu Chandra, and me myself Abdul Latif, and she is Dhanya Prashant. Yeah, glad to meet you all three of you. And I heard you just singing before the show. It was so lovely. Oh, thank you. It's a privilege to sing in front of you. Actually, we are really excited to have you with us. We cannot say that it's happy. We are more excited to have you with us. So, thank you so much. So, ma'am, once again, we are very grateful and very thankful for being on our show tonight. This all happened due to our most dear friend, who is Muhammad Aslam. A great big thanks to Aslam Bhai. And so we'll move on to the next question. Sure. We can talk in Tamil also, because viewers would love hearing you talking in Tamil rather than in English. But since the doctor doesn't know much of Tamil, she will communicate in English. No problem. I can talk in Tamil also, ma'am. Great, lovely. Tamil பேசலாமே. I am from Trivandrum. Trivandrumல எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும். Even board கூட தமிழ்ல இருப்பாங்க. தமிழ் പറയணும். Okay. So നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. Oh, you can speak in Malayalam, right? No, I know a bit of Malayalam. Don't be bowled over by this. Because in an interview, these are the few words that I know. In an interview, you were telling like you could understand Malayalam. Only thing you cannot reply, right? Yeah, I can speak Malayalam a little bit, not too much. I'm not so fluent in it. Okay. കുറച്ച് സംസാരിക്കാം. Okay, that's great. ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ ഇല്ല. Okay, no problem. Okay. വളരെ സംസാരിക്കാനില്ല. Okay. நீங்க இப்ப லேட்டஸ்ட் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல when ஒரே அது என்ன क्वेश्चन கேட்டிங்கனா you have been doing many public shows, right? Live shows, live concert, family based or any edla prachanela, did you face any kind of fear or problems when you sing out in public? My mother and my grandmother used to say, when I say I wanted to learn singing or guitar or something, they used to say, what, நீ ஸ்டேஜ்ல போய் பாட போறியா எல்லாரும் முன்னாடியோ அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ நான் என்ன ஸ்டேஜ்ல பாடுறதுன்னு பெரிய குத்தமான்ற மாதிரி நினைப்பேன். அதெல்லாம் கிடையாது, நீ 4 பேர் முன்னாடி எல்லாம் பாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்ப அலோவ் பண்ணிட்டாங்க, அப்ப அலோவ் பண்ணல. So very late in life only I started singing. Okay, very good. இப்பெல்லாம் the world's most expensive show na உங்க show தான், which is happening throughout the world. Brothers, yeah. So ma'am, you have a multiple personality, like singing, music, even you are producing films, right? Producing films, I just wanted to produce only one film and I did it because I just want to get that experience. ஆனா ப்ரொடியூசர் ஆகணும்னு எனக்கு இஷ்டம் இல்ல. மேபி நான் டைரக்டர் ஆகலாம், சொல்ல முடியாது. வெரி குட். நீங்க ப்ரொடியூசர் ஆக மாட்டேன். ப்ரொடியூஸ் பண்ண படம் பேரு மச்சி தானே? என்ன இல்ல வேண்டா தலையில என்ன வைக்கல. ஓகே, அதுக்கு மியூசிக்கும் நீங்க தானே? ஓகே, அதனால தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே ஒத்துக்கிட்டேன். ஓகே, வெரி குட். சரி, உங்க ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக் வெஞ்சர்ல இருந்து ஏதோ இல்லனா ஒரு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேபேக்கா பாடின பாட்டுல இருந்து ஒரு 4 லைன், ஃபர்ஸ்ட் சாங் யூ ஹேவ். ஓகே. மல 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 மருத மல மல மருத மல சில 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 வெங்கல சில்ல சில்ல வெங்கல சில்ல காலேஜுக்கு புக்ஸ் மல தூக்கி ஒரு செக்ஸ் மல லேடிஸ் ஹாஸ்டல் அழகு சில்ல நைட்டி போட்ட மெழுகு சில்ல மருத 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 மல மருத மல போட்ட மெழுகு சில்ல மெழுகு
மெழுகுச்சில மருந்த மலை மருந்த மலை மருந்த மலை 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 சில சில சிலே 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 சிலே. Superb, awesome. Very good, very Thank good, you. very good. Ma'am, உங்களோட எதனா பிரேக் டவுன் மூமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். எனி மூமெண்ட்ஸ், என்ன எனி ஒரு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஒரு நடிகர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தாங்கன்னா 2-3 படம் நடிச்சிருவாப்புல. 4th மூவி அவருக்கு ஒரு ஒரு லைஃப் டேர்னிங் இதா இருக்கும். அந்த மாதிரி எதனா மூமெண்ட்ஸ் உங்க லைஃப்ல இருக்கா? எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் சாங்கே லைஃப் டர்னிங் இவெண்ட் தான். இட் வாஸ் a very big hit. முதல்ல நான் வந்து அது தியேட்டர்ல போய் பார்க்கும்போது நான் ஏதோ ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சிட்டு நான் போய் பார்த்தேன். ஆனா அந்த தியேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் டான்ஸ் ஆனாங்க. திஸ் வாஸ் லைக் முதல்ல வந்து ஒடுத்தலை ராகம்க்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி எல்லா யூத்தும் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடின ஒரு இது ஒரு காலேஜ் டான்ஸ் அப்படிங்கறதுனால இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டான்ஸ் ஆடுறது எனக்கு I had tears in my eyes. I think the first one itself was a mega solid hit. So everywhere இப்ப கூட அந்த 30 இயர்ஸ்ல இருந்து 60 இயர்ஸ் வரைக்கும் இன்னும் கூட ஜாஸ்தி இருக்கலாம் ரேஞ்ச் இருக்கும். அவங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க இந்த பாட்டு தான் என்னோட காலேஜ் சாங், இதுதான் என்னோட ஃபேவரட் சாங். என்னோட ஃப்ரெண்டோட அப்பா ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு வந்து மலைமலைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க வீட்டுல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்தப்போ எங்கிட்ட சொன்னாங்க, நீங்க போய் எங்க அப்பாட்ட பேசினீங்கன்னா அவர் உடனே ஒத்துப்பாருன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அவர் மலைமலையோட ஃபேன். சோ அது மாதிரி இட் வாஸ் a life turning song for me. கரெக்ட். ஈவன் நாங்கெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு எங்க வெக்கேஷனுக்கு மெட்ராஸ் போறச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் வண்டியில எல்லாம் அந்த சமயத்துல இந்த பாட்டு தான் எப்ப பார்த்தாலும் and everybody would play the same song. It was kind of excursion song and also a cultural song மாதிரி ஆயிடுச்சு. கல்ச்சுரல்ஸ்ல எல்லாம் நான் இதுக்கு போட்டு டான்ஸ் ஆடினேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. Very good, very good. Ma'am, let me tell you one, because there are so many people who are on the line. I'll just mention their names because they have been waiting to hear from you. So let me Sure. So Yeah, sure. Moideen Sirajuddin, Kaja Moideen, Seema Rose Rajiv, Abdul Majid Neha, Abdul Aziz Mundadi, Shafiq Perimbavur, Noorunisa Bawa, Said Fasal, Fausia, Ramlat Mohammad, Amjad Hussain, Swaminathan, Shashi Madhav. These people are saying hi to you, ma'am, and they have written that Hi everyone, assalamu alaikum. அவங்க எல்லாரும் 2 நாள் actually 2 வாரம் முன்னாடி you were supposed to come இல்லையா? So they were all excited and were anxiously. Very sorry, I suddenly had a fever and I disappointed you all. So sorry. That's why I made sure I said 100% I will come again and please trust me. Thank you. because they have written that they are very happy to see you here. So எல்லாரும் Thank you. Same here. So sorry for this inconvenience that I couldn't. So viewers, you have been all lucky. The great international icon, she is saying hi and hello to everyone. And Shibu Thiruvananthapuram is you are exactly like the music legend Mr. A.R. Rahman. God bless you. And he has written. I always think Rahman looks better than me. He has some extra noor in his face, that lights up his face a lot. And one other person has written, Shashi Madhav, your nalla powerful voice. He has mentioned about your voice. Obviously Thank you so obviously singer ஆ இருந்தால you need to maintain your vocal cords இல்லையா? ஒரு மெட்டாலிக் கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கும். Anyway, so coming to your new album, நீங்க பாடுனீங்க இல்ல யா ஆல்பம். Okay. அத பத்தி நம்ம தனியா உங்ககிட்ட ஏதோ கேட்கணுமா? Please. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ മാം? പറയൂ. ശരിക്കും ഞാൻ തമിഴിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് വേർഡ്സ് വന്നാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ. അപ്പം ഈ അതിന് അനുഭവം അത് എങ്ങനെയാണ് പിറന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ആക്ച്വലി അമേരിക്കൻ தமிழ் மன்றம் இருக்குல்ல, தமிழ் சங்கம், அமெரிக்கா தமிழ் சங்கம்ல மிஸ்டர் பெருமாள் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ஐடியா சொன்னாரு. இது வந்து this was written by Mr. Neelakandan and he wanted எல்லா தமிழ் மக்களும் ராவை நல்லா உச்சரிக்கணும், எஸ்பெஷலி குழந்தைங்க, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவங்க எல்லாம் ராவை நல்லா உச்சரிக்கணும் அப்படிங்கிறது காரணத்துக்காக அந்த சாங் எழுதியிருந்தாரு. ஸோ அந்த சாங் வந்து
நாங்க பண்ணிட்டோம், நல்லா வந்ததுன்னு சொல்லி நாங்க பிக்சரைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் அது பண்ணோம். ஸோ அது நாங்க தமிழ்நாட்டுல நிறைய இடங்கள்ல போய் ஷூட் பண்ணோம். ராமேஸ்வரம், அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர், தஞ்சாவூர் கோயில், இதெல்லாம் போய் ஷூட் பண்ணோம். நிறைய ஷூட் பண்ணோம் நாங்க. ஸோ அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது. தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் பெருமாள் அண்ட் மிஸ்டர் நீலகண்டன். அண்ட் மேம் அது பண்ணது நீங்க வந்து எம்டிவி இதுல தானே இட் வாஸ் ரிலீஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம்? இட் வாஸ் எது விழாவா? இல்ல, யூடியூப்ல போட்டு. இட் வாஸ் ரிலீஸ் இன் பிஹைண்ட் வுட்ஸ். Actually, it is பிஹைண்ட் வுட்ஸ் அண்ட் very beautiful. அங்க அமெரிக்கால இட் வாஸ் ரிலீஸ்ட் இன் தி ஸ்டேஜ் அண்ட் அப்புறம் இங்க பிஹைண்ட் வுட்ஸ்லயும் அப்புறம் என்னோட யூடியூப் சேனல். அந்த மியூசிக் அந்த சாங் கேட்கும்போது ஒரு தமிழ் பெருமை அப்படியே ஒரு ஃபீலிங் வரும். நான் கேட்டேன் அந்த பாட்டு. It is really beautiful. Thank you. அது வந்து ஒரு மலையாளி வாயால எனக்கு கேட்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Thank you so much. Even அந்த பிக்சரைசேஷன் கூட ஒரு தமிழ் பெருமை காட்டுன மாதிரி ஒரு இது. நம்ம கூட அந்த தமிழ் மக்களை அந்த லவ் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ ടച്ചിങ് ആണ് ഇത്. റിയലി ദാറ്റ് സോങ് ദാറ്റ് ആൽബം വാസ് റിയലി ഗുഡ്. So much. അതിന് 4 പേര് മാം പാടാവോ? അതിലെ சூப்பர். நாங்க நிறைய வாட்டி இது கேட்டிருக்கோம் and we really enjoyed this album. When you listen it takes you to a different mood. Really? Thank you so much. Okay ma'am, you have anyway you are into production. Actually you have produced only one movie. நான் ஒரு இன்டர்வியூல அதை கேட்டிருக்கேன், நீங்க production is more difficult, you don't want to continue in producing films, singing is more better. Yeah. What was the difficulty? Because you know, in production you have to keep on giving money. In singing you go sing, you might get little but you're happy, you know. In production you never get back what you're putting. Correct. Very rarely, you know. I think only 20% or 30% of the films are earning back the money. All the rest are, you know, getting wasted. So that is why I thought production is not a good thing to do. You have to put your energy, more energy, your effort, everything. I don't mind the effort, energy, anything. But then what the money that we put in, if it doesn't come back, is really, because I wasn't investing in it. There was a friend of mine who was investing in it. Like if I had invested, maybe I would have thought about energy, effort, everything. But it was her, so I didn't bother about my energy and my effort. I didn't want her to lose money. That is why. I think it was from somebody from Canada. You were in Canada. I had right. Yeah. That is how Shubha from Canada. Yeah. Great. Ma'am, ஒரு உங்களோட ஃபேன், his name is Unni Thekad. He is so he is too much. I mean, he is really good time with the legend herself, who is so simple and humble. And thank you so much. Shashi Madhav has written, ഇത്തിരി പോലും തനക്കനമില്ലാതെ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇവരെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Can you understand what I Yeah, very much. Thank you so much. Even though you have reached such a position, you are such a humble person. That is why God has made you thus. असलम भाई आपको सलाम अलैकुम बोल रहे हैं. Okay ma'am, so असलम भाई உங்களுக்கு சலாம் சொல்றாப்ல. Oh. Okay. Hi, assalam. Walaikum salam. Okay, coming to the next question. உங்களை ஏன் ராக்கெட் ரெஹனான் கூப்பிட பேர் வந்தது? Why that name had come? என்ன அதை பத்தி கொஞ்சம் வியூவர்ஸ்க்கு எங்களுக்கு சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு இது வந்து இந்த பேர் எனக்கு வச்சது வந்து ரெஹ்மான் தான். அது இந்த செகண்ட் படம் ஆடாத ஆட்டம் எல்லாம் பண்ணிருந்தேன். அதுல ரெஹ்மான் அஸ்லம் பாய் கூட 2 பாட்டு பாடியிருக்காரு. அவரு ஞாபகம் வச்சிருப்பாரு என்னோட பாட்டுலாம். சோ அந்த பாட்டு வந்து நான் ரெஹ்மானுக்கு போட்டு காமிச்சேன் என்னோட பாட்டெல்லாம். அது பயங்கர ஃபாஸ்டா எல்லாம் இருந்தது. சோ அதனால ரெஹ்மான் வந்து ராக்கெட் ரெஹானா மாதிரி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ அதனால அது நான் எங்கேயோ சொன்னேன், அது பேட்டியில கூட வந்துச்சு. அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு எங்க ஃபேமிலில எல்லாரும் என்ன ராக்கெட் ரெஹானா தான் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. That is why the name ராக்கெட் ரெஹானா had come. அது கொஞ்சம் வைட்லி பாப்புலரும் ஆயிடுது among industry, I think so.
Sometimes, yeah, some close friends they say, but not everyone. Very good, very good. Ma'am, from your production, that movie that you have produced, and can you sing? Actually, you have done the music for the movie, right? Actually, no, not from that movie. I will sing my latest hit, no? Sarattu Vandila. I'll sing. Sarattu Vandila. Okay, Okay, okay. Okay. சரட்டு வண்டியில சீரட்டொழியில வரும் தெரிஞ்சது முகம் உள்ளம் கிள்ளும் அந்த கள்ளச்சீரிப்புல மெலச்சி வந்தது என் முகம் அடி வெத்தனம் போட்ட உதட்ட எனக்கு பத்திரம் பண்ணி கொடு நான் கொடுத்த கடனை திருப்பி கொடுக்க சத்தியம் பண்ணி கொடு யாரத்தும் சூடு கொள்ள 10 நிமிஷம் ராசாத்தி ஆணுக்கோ 10 நிமிஷம் ஒண்ணுக்கோ 5 நிமிஷம் பொதுவா சண்டித்தானம் பண்ணும் அவளைய பொண்ணு கிண்டி கிழங்கெடுப்பா சரட்டு வண்டியில சீரட்டொழியில ஓரம் தெரிஞ்சது முகம் உள்ளம் கிள்ளும் அந்த கள்ளச்சீரிப்புல மெலச்சி வந்தது என் முகம். Very good. Wow. Superb. Awesome. Thank you very much. மேம் உங்களோட இப்போ நீங்கள் நிறைய ஷோஸ் எல்லாம் பண்ணுவாப்பில்ல, அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேள்வி. ஹவு க்ளோஸ் ஆர் யூ அலாங் ஐ மீன் வித் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்? ஏஆர் ரமன் சாரோட, அம்மாவோட நீங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கீங்க? ஹவு மச் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். நாங்க அப்படியே பயங்கரமா ஒட்டி க்ளோஸா இருக்கிற ஆளுங்க கிடையாது. எல்லாருமே தனித்தனி இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான். பட் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா டெஃபினட்டா தேல் ஆல் பி தேர். அது மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா நானும் டெஃபினட்டா ஐல் பி தேர். ஸோ அந்த மாதிரி க்ளோஸ் தான். டெய்லி உட்காந்து மீட் பண்ணி அந்த எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ற ஃபேமிலி கிடையாது நாங்க. பிகாஸ் ஈச் ஒன் இஸ் டூயிங் ஒன் திங் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் அலவுட் டு டூ வாட் தே வாண்ட் அண்ட் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நோ, வெரி குட். What about your brother, A.R. Rahman? What did he say when you went into production in producing films? He was asking me, இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் படிச்சேன், நீ ப்ரொடியூஸ் பண்றியா, எப்ப நிஜமாவா அப்படின்னு. he said yes and I said my friend is producing, I am helping her அப்படின்னு சொன்னேன். So I'm the executive producer and she's the one who's financing him. So he said he was happy with that, like bold ஒரு மூவ் எடுக்கறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was happy. Yes, he was happy, like you are into so many things. You are actually he's somebody who always focuses on one thing. He might not he's not for someone who diversifies the energy into so many things, because he completely focuses into one thing. But nowadays I find him also slightly diversifying into production, direction and things like that. But he's into more focus than I like to fly around. Very good. அப்புறம் மேம், நீங்க யூசுவலா ஏஆர் ரஹ்மான் சார் யூ டூ அ வெரி பிக் பட்ஜெட் லைவ் கான்சர்ட்ஸ் இல்லையா, வேர்ல்ட் வைட். இஸ் இட் ஓகே? டஸ் ஹி சேஸ் எஸ் டு ஆல் தி I mean for example, any people if they ask, we would like to have a concert with you. For example, Saudi la kuda nare per ketanga, but we didn't know what was the reply and what happened to that. It vanished in air. So அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு எப்படி நீங்க எஸ் சொல்ற டைப்பா எப்படி? No, he was telling me Saudi la ketirukanga அப்படினா he was telling me. I don't know what happened really, but actually I don't know என்ன மாதிரி ஒரு situation he accepts னு எனக்கு தெரியாது. because sometimes he might be very busy with work, அதனால he might not accept. sometimes அவருக்கு தோணாம இருக்கலாம், இங்க இன்னும் வேற ஒரு டைம்ல பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தோணலாம். சோ அதனால எது வச்சு அவரு அது பண்றாருன்னு எனக்கு தெரியல. there might be so many reasons, we can't say anything because he's a very busy person. so but he would always love to do in Saudi. definitely சின்ன பட்ஜெட்டா பண்ணுவீங்கல்ல நீங்க, யார் வேணா நினைச்சா பண்ணலாமே உங்க ப்ரோக்ராம். நான் மாத்தி சொல்றேன் உங்களுக்கு, மாத்தி சொல்றேன். பட்ஜெட்னா பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு என்ன கேக்குறீங்களா? இல்ல இல்ல ரஹ்மான் கேக்குறீங்களா? இல்ல ஆப்போசிட்டா சொல்றேன். நான் சின்ன பட்ஜெட்னா ஹெவி பட்ஜெட்ல உங்க கான்செர்ட்ஸ், நான் மாத்தி சொல்றேன். எனிவே ஃபர்ஸ்ட் he always thinks it should be a visual treat also. அதனால the best of ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல போறீங்கன்னா எல்லாமே பெஸ்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம சாங்ஸையும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்ல கொடுத்தாதானே எல்லாரும் ரசிப்பாங்க. சோ அதனால he always makes sure that he gets the best of everything. That is the reason why his budget is big. Ma'am,
Ms. Shibu Thiruvananthapuram, who is also CEO of the HND, he has written that we are waiting for your film to see you in the director role. Very good. Not How as a sweet. producer, but they want to see you Inshallah, I in, mean, I'm getting trained now only. So very soon, inshallah. I mean, yeah. Inshallah. I Okay. hope his words come true. Cinemol has written, "Hey ma'am, of course everyone is a great fan of you." Thank you so much. I think Adiboli, nice singing, super, rocking Thank you. RAIHANAH. So many people have written so many things. So ma'am, one peculiar question. நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய சிங்கரை பார்த்திருக்கலாம். உங்க ஒப்பீனியன் ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் சிங்கர் உங்களோட ஒப்பீனியன்ல? பிளேபேக் மேல்ல. எனக்கு வந்து நான் ஸ்ரேயா கோஷலோட கான்சர்ட் பார்த்துட்டு I was amazed because all the 3 hours she was singing. All the 3 hours she was singing solo, and அப்பப்ப ரொம்ப rarely some 1 or 2 songs the male singer has sung. And from the first song to the last song, her energy was the same, and her capacity of singing, that beautiful singing was carried on throughout. அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்ரேயாஜி is amazing. And I like all the singers who sing well, அதனால எனக்கு partiality எல்லாம் கிடையாது. I was also amazed by Aslam Bhai because he also sings 3 hours continuously. Yes. Aslam bhai, And I've seen Alka Yagnik, அவங்களும் ஒரு ஃபீமேலா இருந்துட்டு ஃபுல்லா அவங்களோட ப்ரோக்ராம் வந்து கண்ட்ரோல் வச்சுட்டு பாடினாங்க. அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட மேல் சிங்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. எஸ்பிபி சார் அமேசிங், மனோஜ் சார் இஸ் அமேசிங், அண்ட் தென் சோ மெனி சிங்கர்ஸ். ஹரிஹரன் சார் கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா, அவரு அந்த பாட்டை ஒரிஜினலா அதே மாதிரி பாட மாட்டாரு. அவர் பயங்கரமா அதுல வேரி பண்ணி பாடுவாரு. அவரோட கிரியேட்டிவிட்டி அதுல தெரியும், அவரோட அந்த ஹிந்துஸ்தானி நாலேஜ் அதுல தெரியும், அந்த ஆளுமை அதுல தெரியும். சோ அதனால எனக்கு ஹரிஹரன் சாரும் ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லா சிங்கர்ஸுமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு. டெஃபினட்டா எல்லாரும் எனக்கு பிடிக்கும். வெரி குட், வெரி குட். மேம், கண்ணத்தை முத்தமிட்டால் எന്ന இதுல few lines, can you sing for us? Yeah. வீடை கொடை நாடே, கடல் வாசல் தெளிக்கும் வீடு, பனமர காடு பறவைகள் கூட, ஒரு முறை பல முறை காண்போமா. எனக்கு அதுக்கப்புறம் லிரிக்ஸ் கொஞ்சம் ஞாபகம் வரல, அதனால Okay. இது இவ்வளவுதான் நான் பாடினது. அது நான் இவ்வளவுதான் பாடினேன். Okay, ma'am. Your son, Sri G.V. Prakash, and your brother, Sri A.R. Rahman. What is the difference between them as music directors? What are the major differences? What you find between these two? I'm very happy that they both have their own style. Like, they're not reflection of each other on the madri. So Prakash is diversified into something else, and then Rehman வந்து வேற, அவரோட ஜானர் வந்து ஃபியூஷனா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு ஹிந்துஸ்தானி பண்ணுவாரு, ஒரு கர்நாடிக் பண்ணுவாரு, ஒரு வெஸ்டர்ன் பண்ணுவாரு. ஸோ அது மாதிரி ரெஹ்மான் வந்து ஒரு வேற கேட்டகரி, சம்திங் டு லுக் அப் டு, வெரி பிக் இன்ஸ்பிரேஷன். ரெஹ்மான் வந்து ஒவ்வொன்றத்தையும் யோசிச்சு, ஒவ்வொன்றத்தையும் மெருகேற்றி, ஒரு சிற்பம் பண்ற மாதிரி ஒவ்வொன்றத்தையும் பண்ணுவாரு. இல்ல ஒவ்வொன்றத்தையும் கேர் எடுத்து ரொம்ப பண்ணுவாரு. பிரகாஷ் போனானா ஒரு 4 சாங் ஒரு 4 நாள்ல முடிச்சிடுவான். அந்த மாதிரி அவன் எதுவுமே வந்து யோசிக்க மாட்டான், ஒரு வாட்டி பண்ணிடுவான், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் டன், நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான். ஸோ ஹீஸ் அ ஃபாஸ்ட் மியூசிஷியன். ரெஹ்மானை பொறுத்த வரைக்கும் he'll keep decorating the song till the last moment. அந்த எவ்வளோ ஃபினஸ் கொடுக்க முடியும் ஒரு சாங்குக்குன்னு அது அவ்வளோ கொடுப்பாரு. ஸோ அது மாதிரி there are different categories of musicians. Each one is good in their own style, but I am a fan of Rehman. I think your Mr. Sri G.V. Prakash is into melodies. I think I have heard you saying somewhere that he gave the melody, he brought back the melodious songs. Yeah. In certain, there was a time when everybody was into kuttu and so many things. So there was always Western, there was blaring music and things. In spite of all that, to bring back melodies, you should have great strength of mind and boldness. So he brought back melodies into the song, which I really
appreciate Superb. G.V. Prakash for Uh, that. Prakash for that, and also I think, did you see Surarai Portal? I think his re-recording is one of the best that he's ever done. Surarai Portal re-recording is amazing. I really fell for that. உங்க சன் பிரகாஷ் சாரோட பாட்டுல இருந்து எதனா ஒரு நாள் which ever song you like the most from his compositions, Or from Veil, or if you know Veil. if you know உருகுதே, மருகுதே, ஒரு பார் உலகமே சுழலுதே, உன்னை பார்த்துதான் நெஞ்சம் உருகுதா, na, 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 na. Sorry, only that No part. problem, no problem. I think I have heard you saying before that you love the song from Veil, and the other thing is Devathinte from your son composition. No, I like a lot of his song. I like a lot of his songs, but yeah, for me, like I don't try to memorize songs. The reason being, if I want to compose something, I need to keep my mind empty. So only then something fresh will come. So that's the reason why I don't memorize. If there's a program, just before the program, I memorize and go, but not memorize with the songs. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ, റഹ്മാൻ സാറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. എനിക്ക് അതിനൊരു ആളെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും കുറേ നേരം ആളുടെ കൂടെ നിൽക്കാനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി 2016. ഞാൻ പറയുന്നു വിനയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസിക്കൽ ടു റഹ്മാൻ സാർ. Understood, ma'am? Because the last part of the peak the of last part I didn't get. the peak of humbleness, the one word for the peak of humbleness is your brother Sri A.R. Rahman. She's so happy. Oh, okay. Yeah, he is. Yeah, he's very humble. He's not taking that to his mind at all. And for a person who has achieved so much, he won't even speak confidently something. But sometimes confidence also is mistaken as arrogance, and so even that kind of attitude is not there. But he's always really, really humble. Yes. அவங்க இன்னொன்று சொன்னாங்க 2016ல when Rahman sir had come, she had the privilege to meet him, and she was very happy after meeting him. അതാണ് 20 சொன்னாங்க. 20 minutes ഞാൻ സംസാരിച്ചു സാറിനോട്. Wow, very good. That's a great thing, right? Rahman sir Lovely. Yeah, I know. Rahman sir very first time you all came for Umrah. Do you remember the very first time? Yeah. That is 95, 96. No, 2000 I think. After 2000 only we came. அந்த விசிட்ல தான் நானும் அஸ்லம் பாயும் வந்து பார்த்தோம். எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரைடென்ட்ல. There was a small meet up among the Tamilian society. So that was the very first time me and Aslam bhai, actually Aslam bhai time kadikla, he was busy somewhere. வாப்பா சீக்கிரம் போய் பாப்பன்னு சொல்லிட்டு I was the one who brought him there and met your Rahman sir. I would really love to meet Sri A.R. Rahman. Really. Inshallah. മാം, Inshallah. സാറ് ലഗാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 1 മാസത്തോളം മരുഭൂമിയിൽ ആ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തും അതുപോലെ കടൽ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കടലിൽ മണിരത്നം സാറിൻ്റെ കൂടെ കടലിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും അത്രയും റിസ്ക് എടുത്തത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് മാമിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Did you understand, ma'am? Yeah, she said for Kadal he traveled with Mani sir in a boat, and before that one month something she said. What did she say? Lagan movie. Lagan. He was in the desert for quite some time. That's what she was telling. 1 month in shoot location. I remember Lagan movie. After finishing Lagan songs, Mr. Amir Khan and we were traveling somewhere to the Dargah, and Amir Khan Sab was turning behind and asking me how were the songs, because I had sung some harmonies in most of the songs and I had listened to it. And Rahman introduced me that she's a singer. So when he asked me, I said these songs are going to be super duper hit. He was like, little really, because he thought these were this olden kind of songs and not in trend. So, but I told him, yeah, these are going to be really super duper hits. And
that word came true, and Rahman got National Award also for that movie. So at that time, I don't know whether Amir sir, he believed me, but later on it came to be true, and I really love The rest was the songs. history, we could say. Huh? Rest was the history, we could say. Yeah, right. Mr. Liaquat She was asking about cuddle, yes. Yeah. The கடல்லையும் question, let me நிறைய come to ரிஸ்க் the question. எடுத்திருக்காப்ல சீஷோர்ல He, கடல்ல I think the directors want him to go and get the feel of this, surroundings, so that he could merge his music with the movie. So that is the reason he goes to the shooting spot or wherever to get the real feel of the songs. So I think Kadal was an extraordinary, what do you say, compositions, songs. Kadal had extraordinary songs. Yeah, fabulous songs and people love that song. And நீங்க சொன்ன மாதிரி படத்தோட சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி it was too much, I mean 200% it was into the situation. The songs were all done in that way. Mr. Liaquat Ali Khan has written, AR is like an Everest, GV Prakash is a Western Hill, each has their own styles, your singing is good. Thank you. He has mentioned all of you. Thank you for giving a tick mark for me. Okay, and Shashi Madhav has written, ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഇത്തിരി അഹങ്കാരം തലയിൽ കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, that means when we people become arrogant or have a head weight, you should look into these type of people like you, Sri A.R. Rahman, G.V. Prakash, because you people are really humble. That is what he has meant. And Thank you. I'm honored. Thank one you. person has asked, ma'am, could you please tell something about Telugu movies and songs? I think you have sung in Telugu and Kannada, right? Yeah, I have. So I've sung Malamala in Telugu, then Balelakha in Telugu, then I have sung Saratu Vandila in Telugu. So all these songs, and apart from that also I have sung some songs, but I don't remember, but I have Telugu friends who speak Telugu. Okay. And I really love that language so much, and I love Telugu people so much. Really. Can you sing any few lines from either Telugu or Kannada? If you can, if you remember any, because there are people from... Kochindi. I don't remember. Okay, it's fine. Ma'am, a Pallu, few pallu, mavidu, pallu, something. Yeah, Malamala. Okay, no Sorry. problem. Okay, ma'am. கஷ்டப்படாதீங்க. but, Viewers would love to Telugu hear. nachindi, baga nachindi. Okay. Telugu valu baga nachindi. Viewers would love to hear few fusion lines from Balelakka, because that is international fame. Balelakka lande ஒரு நாள் வரி. Yeah, sure. Hey, Valelakka, சேலத்துக்கா, மதுரைக்கா, மெட்ராஸுக்கா, திருச்சிக்கா, திருத்தணிக்கா. Hey, Valelakka, ஒட்டு மொத்த மக்களுக்கா, அண்ணா வந்த தமிழ்நாடு அமெரிக்கா. காவிரி யாரும் கை குத்தல் அரிசியும் மறந்து போகுமா? தாவணி பெண்கள் தொது வீடு கண்கள் தொலைந்து போகுமா? நம்ம களத்து மேடு. Okay. It's going too low, that's why I stopped in middle. Yeah. മാമിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ പിയാനോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധൻരാജ് മാഷിന്റെ Yeah, when I was, I think around 8 years old, and I think Rahman was 7 or something. So we were put into Dhanraj Master's class. So அப்ப Dhanraj Master வந்து அவருக்கு ஒரு குட்டி ரூம் இருக்கும் ஒரு லாட்ஜ்ல. அவர் எதிர்க்க வந்து 3 bathrooms இருக்கும். And you know that lodge, they won't, the bathrooms won't be smelling good. It's really horrible smell. அப்போ பியானோ கிளாஸ்ல அப்பா என்னை கூட்டிட்டு போயிட்டு தண்டாஜ் மாஸ்டர் கிட்ட விட்டுருவாரு. அவர் தான் வந்து இளையராஜா சாருக்கு மாஸ்டர், எங்க அப்பாவுக்கு மாஸ்டர், ரஹ்மான் மாஸ்டர், எனக்கு மாஸ்டர். சோ எங்க அப்பா வந்து நீ சி வாசின்னு சொல்லிட்டு டோங் டோங் வாசிக்க வச்சுட்டு அவர் பாட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு. தண்டாஜ் அப்படி நான் விட்டுட்டேன்னா உடனே திரும்பி மறுபடியும் சி வாசி அப்படின்வாரு. சோ ஒரு 1/2 hour 1 hour சீக்கு டோங்க டோங்க டோங்கன்னு தட்டிட்டு இருக்க எனக்கு போர் அடிச்சுது. நெக்ஸ்ட் அடுத்த கிளாஸ் போறேன். there is so much smell, nausea, so much books over there, and that smell was like, there was thousands of books, and the smell எனக்கு ஒத்துக்கல. My nose is very sharp, so I decided I'm not going for that class again.
and only Rahman continued. So that is how I stopped piano class then, but I started learning little later. Not little later, much later. Ma'am, can we hear a song from our singer, Srimati Danya? Would you? Daniel and the Sure, please. She's actually little bit scared to sing in front of you. No. You guys are singing so well. I heard you just before the show. She's a great fan of you and Sri A.R. Rahman, and even your son, G.V. Prakash. Thank you so much. நிச்சயில்லாத மாற்றம் என்னது? காற்றின் காதில் ஏதோ சொன்னது. இதுதான் காதல் என்பதா? இதழை பொங்கிவிட்டதா? இதயம் சிந்திவிட்டதா? மனமே நிச்சயில்லாத மாற்றம் என்னது? காற்றின் காதில் ஏதோ சொன்னது. இதுதான் காதல் என்பதா? இதனை பொங்கிவிட்டதா? இதயம் சிந்திவிட்டதா? சொல் மனமே. கடவுள் இல்லை என்றே தாயை காணும் வரை, கனவு இல்லை என்றே ஆசை தோன்றும் வரை, காதல் பொய் என்று சொன்னேன் உன்னை காணும் வரை. கவிதை வரியின் சுவை அர்த்தம் புரியும் வரை, கங்கை நீரின் சுவை கடலில் சேரும் வரை, காதல் சுவை என்று தானே கட்டும் வீசும் வரை. நிச்சயில்லாத மாற்றம் என்னது? காற்றின் காதில் ஏதோ சொன்னது. இதுதான் காதல் என்பதா? இதனை பொங்கிவிட்டதா? இதயம் சிந்திவிட்டதா? சொல் மனமே. நிச்சயில்லாத மாற்றம் என்னது? காற்றின் காதில் ஏதோ சொன்னது.
வாசமில்லாமலே வண்ணப்பூ பூக்கலாம், வாசமில்லாமலே காற்று வந்தாடலாம், நேசமில்லாத வாழ்வில் பாசமுண்டாயுமா, நிச்சயில்லாத மாற்றம் என்னது, காற்றே காதில் ஏதோ சொன்னது, இதுதான் காதல் என்பதா, இரவை தொங்கிவிட்டதா, இதயம் சிந்திவிட்டதா, சோமனமே நிச்சயில்லாத மாற்றம் என்னது, காற்றே காதில் ஏதோ சொன்னது, இதுதான் காதல் என்பதா, இரவை தொங்கிவிட்டதா, இதயம் சிந்திவிட்டதா, சோமனமே. How was Very nice, very Thank you, nice. thank you for listening to our நம்ம செல்ல பொண்ணுன்னு சொல்லலாம், எங்களோட எல்லாரோட லவபிள் பொண்ணு தன்யா. Sure, sure. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருந்தது பாருங்க. Shashi Madhav has told that നിങ്ങളുടെ ലാളിത്യവും വിനയവും സ്നേഹവും ഇതുപോലെ എന്നും ഉണ്ടാവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം എത്തിക്കട്ടെ, പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും. Thank you so much. I'm honored. Ma'am, coming to the next question, if you remember the great singer who had left us all, ஷாவுல் அமீத், அவர் பேரு உங்களுக்கு தெரியும்ல? ஷாவுல் அமீத், ஆமா தெரியும். ஜென்டில்மேன் ஃபேம், அவரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். we know nothing about him because பாவம் வந்தாப்புல திடீர்னு ட்ராஜடி ஆயிடுச்சு அவர் லைஃப்ல. ஸோ எங்களுக்கும் வியூவர்ஸ்க்கும் அவரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். how close you were and அவர் சொல்லுங்க, few lines about him. Shahul Hamid and me were real good friends and நாங்க ஒன்னா பிசினஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டி இருந்தது. ஆனா அவர் பாவம் ஏதோ ஒரு டெத்துக்கு போறது கிளம்பினாரு. அப்போ இந்த வழியில ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு இறந்துட்டாரு. பட் he was loved by all. He was such a nice gentleman. யார் என்ன கேட்டாலும் ஹெல்ப் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி. And everybody used to love his voice. அது ஒரு unique voice. Even still now, it's not been replaced at all, his voice. There's a vacuum still available there. And there are people who come and say, எனக்கு ஷாவுல் அமீத் மாதிரி voice வேணும். And we keep searching for it, never there. So, we really miss him. அது அவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஹிட்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அவர் பாடின எல்லா பாட்டும் ஹிட் ரஹ்மான் கிட்ட. So, we really miss him. We really miss him. The greatest as a nice person, as a friend, as a singer, as everything. The biggest train changing part to உசிலம்பட்டி from ஆமா, அது ஒரு பெரிய மேசிவ் ஹிட் ஆச்சு நம்ம தமிழ் மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி. ஆமா பெரிய ஹிட் அது. I think ஒரு first concert ரஹ்மான், we were going to Malaysia. Honestly, I didn't know that Shahul Hamid was such a big hit. The song was a hit, I know. But Shahul Hamid sir வந்து அவ்வளவு பெரிய ஹிட் ஆவாரு எனக்கு தெரியாது. அங்க போனா the moment he entered, the whole audience were shouting for him. Shahul Hamid, Shahul Hamid, Shahul Hamid. And there was a big என்ன சொல்றது welcome for him. I was so surprised and I knew that he became a star that day. Very good. Thank you ma'am for Ma'am, sharing. A.R. Rahman sir-உடைய favorite song எது? அது அவர் சொல்லவே மாட்டாரு என்கிட்ட. I know. No. He used to like Sushilama songs. P. Sushilamaவோட song எல்லாம் பிடிக்கும். விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி சார் songs கேட்பாரு. அப்புறம் he used to listen to Queen. He used to listen to so many Carpenters. He used to listen to ABBA. There's so many. Queen was one of his favorite album, sure. And which is your, among A.R. Rahman sir's favorite song, which is your favorite from A.R. Rahman songs? I've always told that, you know, I know. I love every bit of his songs. I'm a great fan of Rehman. I love every bit of his songs, but there are some certain special songs which are always running in my mind, you know, like Varaga Nadikareyoram, and then Kurukku Chiruthavale, then you know, even if இப்போ எனக்கு புது ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சு மனசுலனா சின்ன சின்ன ஆசை ஜஸ்ட் கேட்டா போறோம், டப்புன்னு அது ஓடிடும். அந்த மாதிரி ஒரு
ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கு என் மேல. Evergreen And then composition. Ma'am, can you Chinna sing Chinna. 4 lines from Chinna Chinna Asai? I have heard you singing. சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்க ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை, வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிழ் ஆசை, என்ன இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை. Very good, very good. Ma'am, நிறைய தமிழ் பாட்டு பாட்டீங்க. We would love to hear an Hindi number, your most favorite number. I'll sing Jaya Jaya, அதுதான் எனக்கு நல்லா தெரியும். Tell me, Okay, whichever you know. Just 4 lines, huh? Yeah, okay. जिनके सर हो इश्क की चाह, पाँव के नीचे जन्नत होगी, जिनके सर हो इश्क की चाह. Very good, very good. Four lines. Ma'am, உங்க ஸ்டைல் பாடுற ஸ்டைல் லோ ஸ்கேல்ல ரஹ்மான் சார் பாடினா அதே மாதிரி அதே இட் இஸ் வெரி சிமிலர். நீங்க பாடுறதும் அவர் பாடுறதும். Okay, thank you. Ma'am, the next thing is album அசுரன் ரிலீஸ் ஆச்சு இல்லையா? That was a very big talk in the town, right? Yeah. What was your reaction at that time? எங்களுக்கும் சுருக்கம் வியூஸ்க்கும் ஷேர் Actually, I saw the movie very, very late, and by then everyone started talking about the re-recording and things, because my mother was sick at that time, so I didn't see this movie or listen to the songs or something like that. And later, very lately, I had seen this movie. அது இப்பதான் பார்த்தேன், நான் ஒரு 2 வாரம் முன்னாடி தான் பார்த்தேன், because my mom was very early sick at that period of time. So we really forgot about that movie. It was a very nice movie. His re-recording was very nice, but I think the very best of Prakash is Surarai Potru. The re-recording is amazing, really. I really loved it. அதுல இருந்து ஒரு few lines can you sing from the எதுல இருந்து? from the album Masuran? அசுரன் என்ன சாங் இருக்கு அசுரன்ல, எனக்கு சொல்லுங்க. எழுவய பூக்களையே எரடத்தும் பார்க்கலையே. பாடுங்க, நல்லா இருக்கு, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, பாடுங்க, நீங்க பாடுங்க. Sing. எழுவய பூக்களையே எரடத்தும் பார்க்கலையே, ஆளாளவும் சீரிப்பு கொத்துதையா, அச்சருந்த ராட்டினம் போல சுத்துதையா, கொள்ளையில வாழையல கொட்டடியில் கோழி குஞ்சு, அத்தனையும் முன்முகத்தே சொல்லுதையா, ஆடும் ஆடும் வரும் வாய மெல்லுதையா, காத்தோடவும் வாசம் காடல்லவும் பாசம், ஊத்தாட்டம் போனப்ப உருதையா, சாசாப்பு வேணா வந்து நில்லையா, சாவையும் கூற போட்டு கொல்லையா, எழுவய பூக்களையே எரடத்தும் பார்க்கலையே, ஆளாளவும் சீரிப்பு கொத்துதையா, அச்சருந்த ராட்டினம் போல சுத்துதையா. Superb. Amazing, ரொம்ப அழகா பாடுங்க, beautiful, very nice. She is actually a teacher also. She is teaching students. She has students for learning Carnatic music. She has Very learned good, very good. professionally. ரொம்ப அழகா இருந்தது நீங்க பாடுறது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஒரு மலையாளியா இருந்துட்டு இவ்ளோ நல்ல தமிழ் பாடிட்டு அதுல அவ்ளோ எக்ஸ்பிரஷன் போடுறீங்க, அவ்ளோ so beautiful it is. മാം ഈ പാട്ട് എൻ്റെ മോൾക്ക് ദേനുക മോൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. അവൾ ഉറങ്ങുന്നത് ഈ പാട്ട് വെച്ചിട്ടാ. ഫുൾ ടൈം ഒരു ഡേയിൽ ഒരു 50 പ്രാവശ്യം ഈ പാട്ട് അവൾ കേൾക്കും. She has a small daughter around I think 8 months now, and actually I think around after 7 years of marriage this daughter was born, and every day she has to hear Danya singing. Only then she goes to sleep. അതുപോലെ തന്നെ ഷർട്ട് വണ്ടിയിൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്.
சரட்டு வண்டியில். Oh, okay. Okay. அதுல இருந்து ஒரு 4 வரி பாடுங்க. She already sang. Sarat அதான் Vandila. பாடினேன். She already sang. மறந்துட்டீங்களா? முதல்ல விட. ஏன்னா அது ஒரு சூப்பர் ஹிட்டா பாட்டு. அது எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் சலிக்காது. I still love எனக்கு the ஒண்ணும் பிரச்சனை Ra இல்லை. நான் song. பாடுறேன். ஆனா உங்களுக்கெல்லாம் தான் போர் அடிக்கும். My favorite is Ra. I think எத்தனை தடவை கேட்டாலும் அந்த Ra song it's still like a haunting. Right. நான் வேணா Ma'am and சாரட் வண்டியில பாடுறேன். ஆனா ரா பாடல. ma'am and the Malayalam movie la you have composed done music for Yes. One Vasandathinte song I had done. Yeah, one song. Vasandathinte kanal vazhigal. Yeah, Do you correct. remember the song? That Chetti. song is actually a peppy song Chetti where Minukki. you know Chetti the students Minukki. all sing. ரொம்ப ஜாலியா ஒரு youthful of this song அது. Chetti Minukki. So with all the great legends who had composed in it, நானும் even I had composedங்கிறது வந்து எனக்கு பயங்கரமான பெருமை. So it did quite well, no? The movie did quite well, right? Yeah. It is a வசந்தத்தின் song கனல் is வழிகளில். Chetti Minukki. Chetti Minukki. Pardon? Yeah, Chetti yeah. Minukki. Right. It is sung in the bus. Inside the bus. People Yeah, are if you guys remember, please sing. I don't remember it. I'm so sorry. Chetti Minukki. I Okay, don't doesn't sing. matter, I doesn't matter. don't Doesn't sing. matter. It's okay. From Vasandathinte kanal vazhigal. Ma'am, can you sing a few lines from Ennile Maha Uliyo? Okay. Ennile maha oliyo, ennile maha oliyo, vinnile saita, vinnile saita, tamiro, tamiro. Yeah. மைக் கொஞ்சம் கிட்ட வச்சுங்க, கொஞ்சம் தூரமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே, நான் அதே பொசிஷன்ல தான் பாடிட்டு இருக்கேன். ஆச்சா. திரும்பி பாடணுமா? Yeah. Should I sing again? Yeah. ரெண்டு லைன் கேட்காத போயிடுது. Can you hear it now? Now I can Now hear. okay. Yeah. Ennile maha oliyo, ennile maha oliyo, vinnile saita, vinnile saita, Did you hear it? கொஞ்சம் லைட்டா இருந்த டிஸ்டர்ப் பட் எண்டிங்ல, பட் இட் வாஸ் வெரி நைஸ். மேம் மேல இந்த லிஃப்ட் பண்ணும்போது ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணும்போது வால்யூம் கம்மியா வருது, வாய்ஸ் கம்மியா கேக்குது. அது நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு வாட்டி பாடிட்டேன். no problem ma'am, that's fine. Ma'am, your presence has made this program, you're blessed. We are blessed by having you for the program. One of the person as a viewer has written, and thank you so much. you have given a positive energy. It is written by Shashi Madhav. Thank you, Shashi. And it's for Danya. Ee paattu bayangara nannayirunnu. The previous song what Danya has sang. Yeah. And one of the person, Amjad, as a request, could you please tell salam to Sri A.R. Rahman sir from all our family members? Sure, definitely will tell him. Definitely I'll tell him. So ma'am, உங்களுக்கோசரம் வியூவர்ஸ்க்கோசரம் I would like to sing a song from the film Bombay, Tu Hi Re. Sure, please. Ready? I would love to hear. Okay, I'll go for it. तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस जा तू,
चांद ले आजा दिल की जमीन पे तू चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन इन ऊंचे पहाड़ों से जान दे दूंगा मैं अगर तुम न आई कहीं तुम उधर जाना उम्मीद मेरी जो तोड़ो इधर ये जहां छोड़ मैं मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे Thank you, ma'am. Thank you. Very nice, very nice. You have a very nice feel. Ordinary, you export us to that song, So that is. Thank you so much. Thank really you so nice. much. நம்மெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு சிங்கர்ஸ் இங்க அப்பப்போ எதனா ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் ஸோ தட் இஸ் அவர் லைஃப் அதர் தேன் அவர் ஒர்க் டைம் we all I mean for example என்ன சொன்னீங்கன்னா இவங்கள சொன்னீங்கன்னா we are all music passion but destiny எல்லாருக்கும் அந்த destiny கூட்டின்னு போகாது so we are committed to work then after work as a part time we are concentrating in focusing in enjoying music that is all the best, enjoy it really well. Ma'am, and thank you really for everyone to patiently sit and interview and patiently watching thank you so much me in this show and my love to all of you, every one of you watch the show and your family members and every Indian who's living there. Ma'am, can you tell us about your daughter-in-law, Ma'am, Mrs. Saindavi? the great Sainavi பத்தி நம்ம பேசவே இல்ல because எண்ட்ல கேக்குறதா வச்சிட்டு இருந்தோம் please say because I have heard I think she got the award for the Ananda Vigadan award for once for the song. Yeah. She's a lovely singer, beautiful human being. I can say she's an angel because she takes care of Prakash so well and the house so well and she cooks very well and she's an amazing person. Everybody will like her. There's not a single person who hates her. കുഞ്ഞാവ അവരുടെ കുഞ്ഞാവ What about your grand Yeah. I think grand She looks like Saindavi side Madrida. Very active and bright kid. as a grandmother, do you sing for her? Her mother is there, no? Such a beautiful voice. she Singer, has. so you don't know. Does she need me, first of all? ma'am she loves singing. Anybody who sings, she'll turn around and then watch and அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பா. She's attached to you. She's attached to everyone. She's very nice actually. When you meet her, I can't say she's attached, but I think she loves people. She wants people around her. Yeah, she likes people around her. She loves everyone who sees her and she's so attached to her father.
Great, great. Ma'am, I think we are coming very close to end the show. So அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டே question. உங்களோட புது ventures, anything which is under pipeline, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Actually, me and Badani was doing an album because this COVID, it's been delayed. So that is one thing. And I'm doing one documentary on, the temples donated by Amir Mahal, the Prince of Arcot. So that is one documentary I wanted to do. For the unity of people and their secularism. I wanted to show their secularism. So I wanted to make some meaningful cinemas. First a little few documentaries, some short films, and then get into meaningful cinemas. So that is, in those cinemas, definitely I'll be doing the music. So music wise, I'm there, and also probably directed. Ma'am, you are the goodwill ambassador of the youth-based organization Raindrops. Yeah. Can you just tell us about it as few lines before we wind up? Is an organization which wants to create social awareness, and so we did some projects on for Disability Day and for Educate a Child and things like that. And we also go and entertain old people in the old age home because they'll feel very happy when somebody comes and sings for them, dances for them. So we do a lot of entertainment there, and they also sing and dance. We listen to them singing and dancing. So that gives us great pleasure and satisfaction. And we have educated a lot of students, more than 500 people. We have educated means in the sense we have provided for them. So Raindrops is just marching ahead, little bigger and getting bigger every day. So I'm happy about it. And what else? I'm also the chairman of Exnora here. Exnora is a very old organization which has cleaned Chennai. Chennai was so messy before. So I'm glad, I'm happy I'm a part of that. And Mr. Nirmal is a great person, is an icon. Ma'am, We try to emulate him as much as possible. മാം Great. Thank you. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു മാമിൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റിയത്. എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മാമിനെ കാണാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരുമോ? Inshallah, sure. Sure, definitely you can come and meet me. Before we wind up, we'll have a small rapid fire. One question, one answer. It's just a 1 minute time. So who's your ma'am? உங்களோட best Tamil heroes சொல்லுங்க. பிடிச்ச hero. Kamala Hassan. Wow, very good. We just wanted to hear this again and again because we have heard you telling in previous interviews. Which is your favorite movie? Favorite movie? Movie. Oh my God, how can I say? One Sound time. of Music. Which one? Sound of Music. Sound of Music. Oh, I know this film. It is a beautiful movie. I think it is from the 1960s. Can you remember the song? Any song from the movie, ma'am? You are 16, going on 17. Yeah. Urle, urle, urle. You are 16, going on 17, fellows will fall in line. Something like that. I love because it's about I think the Hitler's time. The Nazi. Raindrops on doses and whiskers on kittens. Da 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 da. Dee da 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 dee da da. These are the few of my favorite things. Lovely. Wow, Superb, you remember the song. I love the film. I think Next. Okay, next is who's your favorite heroine? My favorite heroine, oh my God, this is so difficult to say. I really don't know. Okay. I love everyone. Favorite food? Trisha. Oh, Trisha. Trisha, Okay. very good, Yeah. very good. Okay. Okay. Favorite food? ma'am? Favorite food? favorite food, gulab jamun. Gulab jamun. Oh my God. Swedish. Favorite director? Mani Ratnam sir. Very good. For the last and final, any advice from your side, for us and for the viewers on the pandemic COVID? No, one more thing. days. Before that, before you advise, ma'am, you have done jingles for some commercials, right, ma'am? Yeah.
I Yeah. think Kumaran Silks and Yeah, Madurai Kumaran Silks, not Madras. Ah. I've done for Madurai Kumaran Silks and Suguna Motors and some purple. Udayam Purple and all I've done long do back. you remember any jingle Bala now? Silks. Any jingle? Huh? Anything you remember? Oh my God. Any of the jingles? Hi, 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 hi. Ala Vestigal, something like that. Yeah, my very first jingle. ஓகே ஓகே மேம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அகைன் எதனா உங்க சார்பில் எதனா ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுங்க ஆன் Pandemicல don't panic, but always sanitize. இது எல்லாரும் சொல்லிருப்பாங்க. Sanitize, wear your mask, keep your distance, and நல்ல விட்டமின் சி சாப்பிடுங்க, ஜிங்க் சாப்பிடுங்க, பழம் ஜூஸ் எல்லாம் சாப்பிடுங்க. எது ஐ மீன் அன்குக்டா இருந்தாலும் அது நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. இதுல என்ன சொல்றது சோப் வாட்டரா சாரி தேங்க் யூ மேம் தேங்க் யூ மேம் ஹாட் வாட்டர் மஞ்சள்ல வாஷ் தேங்க் யூ பண்ணிட்டு ஸோ மச் சாப்பிடுங்க and keep your distance. You'll all be healthy, don't worry. God is there. Yes, He'll protect us and then but இது நம்ம பண்ணிதான் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் and enjoy music. Don't be depressed. கொஞ்சம் நடங்க, வெயில்ல போங்க, ஏன்னா you need vitamin D also and keep yourself Ma'am, happy. you are giving taking our job, right? earthquake you're supposed to say all this. It's okay. I was just joking, ma'am. earthquake வந்தாலும் we will never forget music, we will be in touch with music. All this lockdown periods, every day we used to I mean in the வீட்ல பாடிக்கின்னு we had a nice gala time, so that is for sure. Ma'am, we From are ma'am's really side. happy that you have told what we give advice to the patients, like take vitamin C, vitamin D, adequate exposure to sunlight. Really happy to hear from you, like you are doing all these things. So once again, Thank we you. once again, ma'am, thank you from all of us on behalf of our HNE live channel. உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறச்ச ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க among your friends, Sure, and sure. உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தா தான் எங்களை மாதிரி இந்த சேனல்லாம் we could grow bigger. We have just started this. All the best for your Aslam channel bhai to நல்லாவே grow தெரியும். really big and thank you for having me in your show. Sure, and we are so Thank you. proud and grateful having you here in our channel tonight. Thank you. And So in- nice. And thanks to all those who had messaged for me and thank you so much for your love. Pleasure, ma'am, pleasure, ma'am. And we will be really happy to have you here when you come to Saudi Arabia the next time. Inshallah. We really pray Inshallah. that We are- will, we- that we will are- happen soon. Ourselves and all our viewers are looking forward to see you, to meet you all in Saudi Arabia very soon. We hope Okay, this ma'am. COVID will end very soon and the vaccine I will know, be I know. found It very really soon. upset me. I was supposed to Okay, come ma'am. ஒரு and this பெரிய happened. ஒரு பெரிய ஹாய் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு, நம்ம ரெஹ்மான் சாருக்கு, உங்க ஜிவி, சன்னுக்கு, மருமகள், சைந்தவி. கிராண்ட் டாட்டர்ஸ், சிஸ்டர்ஸ், Sure, அம்மா sure, எல்லாருக்கும் HND எங்க சார்பா ஒரு பெரிய சலாம். Sure. Okay. Okay, ma'am. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. എല്ലാ you, bye. പ്രേക്ഷകർക്കും ഇത്രയും നേരം വാച്ച് ചെയ്തതിന് നന്ദി. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം മറ്റൊരു ഗസ്റ്റുമായി വരും വരേക്കും ബൈ. ഗുഡ് Thank നൈറ്റ്. you. Thank you. Bye-bye. Good night. Good Bye. night. Good night. See you. Good night. Thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye.